welcome to another episode for our channel here at Carbon Media. This is Mikey. This is Patrick. And today, we're now here at Parcal for the Boxer Madness event. So, let's check them out. So we're now here at Boxer Madness and look who's here. It's Pao Migs, aka Hector. Hi boss. Ayan, so check natin yung mga foresters dito. Ano yung sabi mo, mga kalumaan? Kalumaan. Kalumaan. Sa kalumaan. Sa So, sakit ng ulo. Ito. Gen 1, tama? Ayan, SF. Ayan, check natin to. In white, RE wheels, ang ganda. Let's check the engine. Anong engine code pag ganito? EJ? Ayan, EJ20. Ang ganda. And ito, this is a second gen. Check out some of the cars here. Mga BRZ. There's a red one and a white one. And on this side, ano ba to? Mga Toyota ba to? Let's double check. Yes! It's a Toyota GT86. Pero kasama pa rin sila dito sa Boxer Madness dahil Boxer engine. So this one's a BRZ. Check out this red 86. Ang ganda. Not sure if it's a paint or a wrap. Pero ito, ang ganda rin. In blue. Is this a Subaru or a Toyota? No badge. Pero yan, ganda. And this one, very clean. A white one. Let's check out on this side. Another Forester. I think this is an XT. Ganda ng tindig. And of course, on TE37 wheels. And an STI brake kit. Ganda. And a fender mirror here in pearl white. Yeah, clean interior. Yay, SCP. Ganda. And shout out to Ravenol. Ayan, oh, one of our brand partners, Ravenol. Alright, this is the owner of this Forester. So he's kind enough to show us the engine. What's your name again, brother? Ivan. Here's Ivan. And wow, ganda. Pag ganitong XT na, ano ng engine nito? Engine code? EJ25. EJ25. So, ito yung medyo matibay-tibay ba? Mga EJ series. O EJ20. EJ20. EJ20 yung sinasabi nila. Pero, regardless, ang ganda. Ito, heat shield na Perrin. Tama ba? Yes. Yan, then the top mount intercooler. Intercooler Mishimoto. Mishimoto. Wow! So, itong Mishimoto na to aftermarket or does it come as is dun sa car? Aftermarket. Aftermarket na. Plus with the scoop over here. Ganda. Actually, gusto ko dito yung wheels siya yung preno eh. Ganda. STI. Mahirap ba kunin yun? Sobra. So, Patient. yung brake kit talagang aabangan mo, no? Patient lang. Saan mo ba nakuha? Dito o sa somewhere outside the country pa? Kaibigan. Sa kaibigan na. Yan. Importante marami tayong friends. Para marami tayong makukuha ang pyesa. Tama. Yan. So, nice car, sir. Shoutout po pala sa Carbon Media. Ayan, oh, there's our new sticker, Carbon Media. Yan, thank you. Check out the Forester of our good friend Pao Migs. Yun! Sakto may ilaw. So here's the engine bay. EJ20G. So this is a JDM version. So ayan, may mga, check out the blow off valve. So this is a turbo. And in red paint na napakaganda. And of course, it's sitting on TE37s with AP Racing big brakes. Ganda. And check out this wing. Ito, gusto ko dito yung likod eh. Ganda ng wing. Yun o. Check natin yung loob. So let's check out the inside of this car.
Wow, check this out, Momo Gredy steering wheel. So with the seats as well. So ito ang ganda. Balikan natin to. Gredy steering wheel. Very rare. Very expensive. And it also has some few gauges here. I think this is an AFC. Tapos may DEFI gauge din siya. Still spacious. And ganda ng caro mats niya, oh. Pao, ano yung seats mo dito? STI na Forester. STI Forester seats. Ganda. Yung pinaka gusto ko dito, Pao, eh. Manibela, oh. Even the stitch, check it out. Ganda. And the horn button. Yan ang ano dyan. The money shot. We are already seen a couple of cars already here. Sobrang dami. Ganda yung kay Pao Mix, no? Tsaka kay Ivan. Oo, ang ganda ng Forester ni Pao. Nalapitan natin finally in person na natutukan natin kasi normally kasi pag sa event nadadaanan lang natin eh. So kaso nga medyo madilim, hindi natin appreciate yung pintura. So but still, kaibigan natin si Pao, may ikutan natin ulit yan sa ibang event. Pwede mo natin puntahan yan eh. Oo, so check pa natin yung mga auto rito. Ito, medyo malawak-lawak dito sa Parkal. Mahaba-haba ang lalakarin natin. Maraming mga Papaya tayo. Papaya tayo dito. So ayan, ito na yung mga medyo mga pag-adventure setup, mga XV. Nandito na, there's an orange one. Check out this 86. May mga bagong dating pa. So yan, let's check them out. Dami, ganda. Hey, look, it's Miko in the house. What's up, Miko? What's up? Oh, tara, saan yung auto mo? Malayo. Oh, tara, punta natin. So, ikot tayo with the vlog. Yan, sama na natin si Miko for today or for tonight. So, on this side, ayan, we're seeing puro BRZ 86. Hey, that's a nice set of wheels over there. Ganda. Teka. Tignan natin tong bago na to. Ganda, oh. Tignan ng banana wheels. Watanabe. Ganda, bagay din, ah. Nice one on this one. So ito yung dalawang friends natin, naabutan natin dito. There's Miko and of course si Patoy. So mahaba-haba pa itong lalakarin natin. Mamamayat kami dito, Brad. So ayan, there's a couple of STIs here. So ayan, in blue. It will not be an STI if it's not blue. Yan, ito yung mga pula. Ay, puti. Check this out, yung mga white Imprezas natin. Check this out, the GC8 in white. Nice. Ganda. GC8. I like this one. And 4-door. Ganda. Ito, anong kits to? Varis. Check out this BRZ with the Varis kits. Ganda. You know, in pearl white. So ito yung maalam sa mga Subaru eh. So yan, help us out identify some of the aftermarket parts na hindi ko alam. Pero ito, I like this one with the Varis kit. And of course, mga STI na pwede ikabit. Yeah. And of course, yun ang pinakagusto ko, yung GC8. Oh, balikan talaga eh. So, there's another Forester in white. White and white to eh. Ganda. You know, check it out. Hey! Hello! Welcome to the vlog, Carbon Media. Boxer Madness 5. Boxer Madness. Tara. So let's check out some of the cars here as well. Ito may mga STI blue na mga Subarus dito. Teka, kilala ko tong isa na to ah. WRC 88. Kilala ko to eh. Sa'yo to, di ba? Parang. So ayan, ito finally, ito na yung STI ni Miko. Nailabas na. Yung nakaraan, mags lang eh. Mags lang, ito. Ito na, here's the car. So, ano bang ano nito? Setup nitong Bali, ano siya? Impreza mo? Rally Tarmac. Rally Tarmac setup na kits eh. So, Anong tawag sa kits nito? WRC, yung wing WRC rin. Ah, WRC kits pala to. Pati yung the side mirror, yung carbon, no? WRC. Ito yung gusto ko dito eh.
Yung roof scoop. Saka yung camera pod. Yung camera pod, oh. Ang ganda. Let's check out the wing. Napakalaking wing. Actually, yung next business ka, magtatayo na raminan dyan. Raminan dito. 5 slots yan. Ang laking WRC wing nito. Siyempre, in carbon fiber. Carbon, Lodi. And anong tawag dito sa wing na to? Kasama siya talaga eh. Kasama. Sa STI. Sa STI. So, ayan. Ang ganda. So, anong code nitong STI mo? Ano? Sorry? Anong body code nito? Ako hindi ko sure, pero GDB, if I'm not mistaken. GDB na impresa. Yan. Kasi ang dami ring impresa eh. So, ito yung medyo... They call this the Eagle Eye? Hawkeye. They call this the Hawkeye. Yan. Ganda. So, there's a couple of Subarus pa dito. There's a BRZ. Ayan. It's not an STI if it's not blue. Yeah, ayan yung take ko dyan. Di ba? Turbo to. Turbo rin to. Turbo. Nice. Yun, yung GC8 na blue. Ganda niya. Puntahan natin. I'm a GC8 fan. So, let's check out the blue one. Nice. Check this out. With the gold wheels na STI wheels din. Ganda. Check it out. Ba, yan ang impresa na GC8. The Bunta car. Ganda. Yan, let's check out this another blue Impreza. And here's what I like about this car. Yung naka-adva na 3-spoke wheels yan. Ganda yo. Yan. And also, it's a JDMU. Shout out to our friends at JDMU. Yan, meron dito isa. And on this side, yan, there's a couple of Imprezas here. Ang dami. So, pupuntahan pa ba natin, Pat? Tara, puntahan natin. Lakad tayo. Let's burn some calories, bro. Nandito na tayo. So, ayan, there's a couple of Foresters, XVs. Ang dami. So, kung titignan mo, ang Subaru community, madami din eh. Dami din. So, ayan, nagsama-sama sila today. Gather for the Boxer Madness 5. Last time na pinuntahan natin Boxer Madness is at Clark. Na nandun din si Russ Swift. Hindi ka kasama nun eh. Ako nun. Kasama ko si Kiefer. So, ayan. So, ito sila. Dami. So, dito tayo sa dulo. Ayan. So, same cars. Ayan. Impreza, Forester, Subaru. Andito sila. So, I think na-sweep na natin tong mga display area. Let's go to the main event and check out kung ano yung nangyayari dun sa main stage. And I think there's a couple of cars on display din. And yung mga brand new. I'm not sure kung may nilaunch, but we will see. So, puntaan na natin. Let's go! Check out. Sino to? Kilala ko to ah. What's up, Tito Mon? Only the best. Anong car mo on display for today? Okay. Nandun, sa labas. Nandun? Hindi akin to. Kala ko sa'yo eh. Wow! Where's the Impreza? Our good friends from AGs. Detailing, the works. Hanep. Ganda. So it's a wrap here at Boxer Madness. So ayan, dami namin nakita mga auto kanina. Mga tropa. Mga tropa rin, oh. Yung ibang friends namin from the Subaru groups nandito. Then medyo talagang overflowing ang mga Impreza, BRZ, tsaka 86 dito. Tsaka yung mga ano din eh, Foresters. Daming magandang Foresters. Surprisingly, ang dami nila. Then yung mga XVs na mga pang-adventure setup, ang dami din dito. So, congratulations to Boxer Madness for a very successful event. Saya. Sana next year ay may invite ulit kami. Outstanding event. So, this is it for today's episode. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Carbon Media. You could also like and follow us on Facebook, Instagram, and TikTok. Again, this is Mikey. This is Patrick. For Carbon Media. Thank you for watching. Peace out.